This is the day that the Lord has made. We're going to rejoice and be glad in it. At the house of the Lord say, hallelujah, 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 hallelujah. Clap your hands in the house of the Lord. Praise the Lord this morning. He alone is worthy to be praised. Good morning, brothers and sisters. I greet you in the wonderful name of Jesus. This is the day that the Lord has made. We're going to rejoice and be glad in it. Let us look unto the hills, from whence cometh our help. Our help comes from the Lord who make heaven and earth. Let us rise and shine this morning. Come into His courts with praise. Come with thanksgiving. To worship the King of Kings. Because He alone is worthy to be praised this morning. We are alive this morning is only because of His grace and His mercy. And He loves us so much. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Saints of God this morning, rise up this morning. You are in the presence of the Most High God. And I beseech you this morning to look unto Jesus, who is the author and the finisher of your faith. When you come into the presence of God, come with joy, come with a heart to worship. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. Holy Spirit, you are welcome in this place this morning. You said in your word, Father, where two or three are gathered in your name, you are in the midst of us. And we thank you this morning, Father. Right now, we're going to take the authority. We're going to bind principalities and powers. Every spiritual wickedness. Every unclean spirit. I command you to leave this house in the name of Jesus. Because this house is the house of prayer. And right now we say, Holy Ghost fire, E agora que mesmo nós estamos candela santo, come down now, baja, burn, queima, and consume e consumir everything turcos that is not like unto you. que não está devo parecer. We declare this morning Só declarar o that the glory of God, que glória de Deus, the glory of God que glória de will Deus, fill this house this lo morning. llene casque o mainta. We pray Nossa that ora, no one will go out the same. com nenhum de nós lo vai back mes We declare life transformed this morning. Nós está declarar vida não transformar o We mainta. declare salvation. Nós está declarar We salvação, declare hope. esperança, And we declare peace. e nós está declarar Lord, you are paz. our Jehovah Shalom. Pastor, bota no Jehovah You are our Shalom, Jehovah Nissi. bota no Jehovah Nissi, Our Jehovah Shammah. no Jehovah Shama, Jehovah Elohim. Jehovah Elohim, Jehovah El Shaddai. Jehovah El Jehovah Shaddai, Rapha. Jehovah Rapha. Maybe this morning you're feeling sick. Portawe mainta bota sinti malo, You're feeling weary. bota sinti You cansa, feel like no one cares about you. bota sinti ko yung hinan ta wari I want to kubo. say to you this morning, Bita bisabo e in the name mainta. of Jesus, Em nome de Jesus, cast your every care upon the Lord. tira turbo carga ng riba Because He cared Senhor. for you. Paso esi ka And we declare preocupado this kabo. morning, E nós está declarar e mainta. by the anointing, Pa medio de unção, the Lord will break every yoke of sickness tur yugo de maleza and disease. e enfermidade. You are tormented in your minds, Tur tribulação de nos We mente. declare Nós está declarar healing in your minds in the mighty sanidade de name nos of mente Jesus. de poderoso nome de Jesus. Be loose this morning. Bota los ao mainta. Loose from your cares, Los of de tur fears and carga, doubt. de medo, dúvida.
You are in the presence of the Most High God. Bota de presencia de Dios Call Altísimo. upon the name of Llama Jesus. en nombre de At Jesús. the name of Jesus, De nombre de Jesús. every knee shall bow, Tu rodilla lo every mister tongue shall dobla. Y confess tu lenga that confessar Jesus Christ que is Jesucristo Lord. tá Senhor. Father God, this morning, Tata Dios o I'm asking you, God, Me tá pedindo that Deus Jesus, para Jesus. Jesus, Jesus, Son of David, Filho de David, have mercy upon the land. tem misericórdia ribeteira. Lord, you are the King of Kings, Sata bote You are the Senhor Lord de of Senhora, Lord, Rei de Reina, and you reign Senhor de forever. Senhora, e botar I governar leave para this service sempre. right now in your hand. E nos I tá leave pondo this esse service serviço in your hand. de mão. I'm asking you, Father, E me tá pedindo botar let the fire of the Holy Ghost Lagi candela de Espírito take Santo. over this service this morning. Tuma over a I'm asking you, God, Te pedivo, Senhor. touch your people Toco once again. viaja mais. Breathe upon your people. Borrosea arriba Breathe nós, upon Senhor. your people this morning. O aliento arriba Let nós, the Senhor. church arise Laga iglesia and call upon the rampa. name of E Jesus. llama em nome de We Jesus. declare this morning Está declarado mainta that Jesus que Christ Jesucristo is Lord. está Senhor. And He reigns. E que está He governando. reigns. Está He reigns governando. evermore. Está But I governando. declare Nos está declarando unity, unidade, one mind, mente, one spirit. espírito. That the people of God E o pueblo de Deus come together está vindo junto in accord de solo to acordo worship, para adorar, to reverence para dar the reverência. King of Kings O Rei de Reina, and the Lord of Lords. Senhor de Senhor. Agree those online this morning. Nós está pedindo para nos alinhar. Esnang na linha ave I mainta. pray that the Lord bless you indeed. Nós está pedindo para Deus bendicionar o Don't go away. Não vai. There is a word of rhema for you today. Tem palavra rema ave mainta. Open your hearts Abre vosso to coração receive. para receber. And I declare this morning, Me está declarado in this house, de casa aqui. the power of the Holy O Ghost poder do Espírito is Santo real. está verdadeiro. And God will E que Deus quer, manifest His power Deus lo manifestar in seu our midst poder. this morning. Me meio do What pueblo. we have to do this morning is Lo que nós temos que fazer é ainda prepare our hearts, preparar nos corações, prepare our minds, preparar nos mente. shake yourself up this morning Sacudir a mesa o and ainda. say, Lord E Jesus, bisa, Senhor I Jesus, surrender all to you. e te entregar turcos na Take bo. my life Toma minha vida and make you what you want me to be. e hasidi-me lo que bo quer para dar. It is not by might, Que não está para meio de it is not by força, power, nem poder, but it's by the Spirit pero está para meio de of the Espírito living God. de Deus viviente. Holy Spirit, Espírito just Santo, come diz bem and do what you want in this e house. hace lo que abo This quer is de your casa. house. Essa aqui tá boca. Move Move. as you want to move. Mene abo quer. I leave everything right now, E Father, me dalaga turcos que me ainda in your tata. hands. Tembo man. And we declare E nos e inta declarar this house e casque. is blessed. Tá bendicionado. Father, Tata. we thank you for the word of Rhema this morning. Nos tá donando danke pe palavra rema o Use your emanita. servant this morning Usa o siervo o with the emanita. word Com palavra. that will bring light, Tu tá trazer salvation, e salvação. deliverance, Liberação. and hope to these people. Esperança. Hope to the people. Esperança. In the mighty name of De Jesus. nombre poderoso Let the de church Jesus. lift your hands this morning. La iglesia lanta su mano o Lift your emanita. hands this morning, saints of Alza o God. nombre. Bo mana o emanita. Lift up your hands. Hanta bo manga o You are in emanita. the presence of the Most High Bota God. de presença de The Deus great Altíssimo. I am. E gran mitad. He is the Alpha and the Omega, Este alfa e the omega. beginning and the end. El principio y el Let fin. the church say, Y la iglesia bisa. Hallelujah, Aleluya. Hallelujah, Aleluya. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, Gloria. glory, glory to the Gloria. Lamb of God. En nombre In Jesus' name, nombre de amen Jesús. and amen. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. En Juan 8:36, Jesús está dando una declaración maravillosa de victoria. Y esta visa, penséis si yo ha sido libre, de verdad, vos solo está libre. Aleluya. ¿Quién te quiere ser o emainta?
Lanta ripopopian ang ialabas, Señor, con nos. Amén. Al se pomana al aire como señal de libertad. I wanna clap a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna jump higher than before. I wanna shout louder than before. Yeah. I say freedom, 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 yeah. Freedom. Thank you, God. Jesus. We have freedom. I wanna clap a little louder than before. I wanna sing a little louder than before. I wanna speak wilder than before. I wanna shout louder. Yeah. I wanna say freedom, freedom. We are free now, freedom. Jesus. We have freedom, freedom. We are free in the Lord. I wanna lift my hands higher than before. I wanna love you more than before. I wanna worship deeper than before. I gotta scream louder, yeah. Somebody say freedom, freedom. We have freedom, freedom. Thank you, Jesus. We are free now. Jesus, thank you for freedom. No shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Lift your hands to the Father and say, no more shackles, no more, no more, no more bondage. I am free. Come on, lift your hands to Jesus. No more shackles, no more, no more, no more bondage. I am free. Now help me dance to freedom and say hallelujah, 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 hallelujah. No more shackles, no more bondage, no more chains. I got freedom. Hallelujah, 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 hallelujah. I got a reason to lift my voice, to give you praise. Come on, give God praise in this place. Nos liber por medio de sangre de Jesús. Freedom.
shackles, no more, no more, no more bondage. I am free. By His blood and free now. No more shackles, no more, no more, no more bondage. I am free. Yeah. No more shackles, no more shackles, no more, no more bondage. I am free. Yeah. Shout Jesus. Hallelujah. Thank you for freedom. Hallelujah. Hallelujah. Tapa libertad. Cristo te hace nos libre. Amén. Gloria a su nombre. Estamos lendo essa escritura de Ave Mainta. Da Salmo 24. Aleluia. Você né? Salmo 24. Rei de glória da drenta Sion. Ave nos essa a palavra em nome de Tata e o Espírito Santo. Terra ta di Senhor, e turlo que cu e ta contene, mundo e esnan cu ta biba denje, pa sobra ela funde ribe la manan, e estabelecer ribe riunan. Quem por subir vai den cero di Senhor, e quem por para den su lugar santo, es un cutimán limpi e coração puro, que não alça sua alma na vanidade, e que não jura com engano, esse lo recebi bendição for de Senhor, e justiça for de Deus de sua salvação. Essa aqui tem geração de esnan que ta busque, aleluia, que ta busca bocara, o Deus de Jacob. Halsa bo cabeça nang o porta nang e queda halsa, o porta nang eterno, pa asina e Rei de glória por drenta. Ta quem te Rei de glória, Senhor fuerte e poderoso, aleluia, Senhor poderoso de batalha. Halsa bo so cabeça nang o porta nang, halsa nang o porta nang eterno, per Rei de glória por drenta. Ta quem te Rei de glória aqui, é Senhor de exército nang, ta é Rei de glória, aleluia, aleluia, mahal sa nos vos, sabe, na Rei de glória, el Rei eterno, aleluia, e nos tabisedan que Senhor, pa bo bondade e bo misericórdia, sob a palavra da bisa, seguramente, boa bondade e boa misericórdia, lo seguimi tur e dia nang de minha vida, aleluia, e também boa palavra da bisa, e dentur e bendição aqui, lo bin riba bo, e lo alcançavo, e lo corre bo trás, e lo garravo, amém. Sim, vou obedecer, Senhor, vou Deus. Uau, aleluia, Senhor, verdadeiramente bota bom. Ajuda-nos, canta o Emainta, de bondade de Deus. Amém. I love you, Lord. Essa voz. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay
led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, and I've known you as a friend, and I was lived in the goodness of God. The goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. It's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Now we'll sing of your goodness. Come on, one more time. And all my life you have been faithful. All my life, Lord. And all my life you have been so of the goodness of God. I'm gonna sing. Oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. We sing of your goodness, Lord. Oh, you are so good to us, Lord. Mientras nos no te merece nada. Yung hinalon doon ang florim pa bubida. Pero, Senhor, apaga com sua vida. Senhor, apaga com sua sangue. Aleluya. Para nos vida y esa aquí de abundancia es solamente esta digno de alabanza, de adoración. Y a obediencia que nos alza, nos mana, nos voz na vos, Senhor. Bisabo com a vos outra digno, Senhor, para sempre e sempre, Senhor. You are worthy, Lord, forever. Aleluya. Hallelujah. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing in your goodness forevermore.
shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as the glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. 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 Gloria. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Abuso ta digno para recibir mi alabanza, digno para recibir mi adoración. Abuso ta digno pa mi crece sacrificio na mi rey. El Rey resucita, a vosotras digno para recibir mi alabanza, digno para recibir mi adoración, vosotras digno para mi trece sacrificio na mi rey. El Rey resucita, vosotras
Only you are worthy, Lord. Абсолютно digno, Señor. We've come together in your name. Nós sabemos junto de bom nome. Praise you. Adorabo. To declare your mighty acts. E declarabo To lift up your name. Because you are worthy of it. We were created to lift you up. We were created to praise you. We were created to worship you. That's why we are here together in your name. To center your name into our lives and in our congregation. Y de nos congregación. Lift up his name this morning. Alza su nombre, Beminta. He is worthy. Está digno. He is worthy. Está digno. And he lives forever. Y está viva para sempre. He came down to earth. Ela vinha bao. And through the cross, he saved all of humanity. Y a través de la cruz, ela salva a entera He humanidad. deserves all the praise. Também merece tour e alabanza. We cannot be a quiet church Nós não porta uma igreja if we understand what he did, se nós está compreendendo o que ela what he is doing, lo que está haciendo and what he will continue to e lo do. que está vai seguir. We cannot be the church of the dead. Nós não porta a igreja de We morto. serve a living Mas God. nós está servindo Deus vivo. He is the God of the living. Eta é Deus de vivo não. If you are alive, Se bota vivo, if his breath passes through you, se su rocea te pasa a través de you vos, need to be praising him. vos me está alabando. Come on, let's lift up his holy name. Van alza su nombre santo. Let's lift up Van alza his mighty name. su nombre poderoso. Especially if you know Especialmente si that vos he sabes is here. que está aquí na. Where's the Holy Spirit? Onde Espírito Santo está? In the past, he used to abide in buildings, De en pasado estaba viva de edifício não, but no more. pero no más. You are the temple of the Holy Ghost. Ah, bote templo de Espírito Santo. Oh. And when we come together as a corporate organization, we become his temple. Ahora nos viene junto como una corporación y nos tabira su templo. Yes. No more in buildings. No más en edificio. We give this building value. Nos está dando edificio aquí valor. Why? Because when we come together, Aquí como ahora nos viene junto, he promised to be amongst us. esta primentidita me meio de nós. Amen. Amén. You have him on the inside. Botine. You are. Every one of us, if you are in Christ, you are a temple of the Holy Ghost. Cada de nós, si botar en Cristo, bote templo de Espírito You have Santo. the manifestation of the Son within you. Botinha manifestação The de kingdom of God is within you. El reino de Dios está dentro. And when we come together, Ora nos viene junto, another level of anointing kicks in. outro nível de unção tabia de. We should take advantage of that. Nos meste toma Ventaja de ventaja de ser. besaki. Yes. Let's do that this morning. Don't be Sí. quiet in the house of God. Van a ser seu emenda, não queda quieto em casa de Deus. Lift up his name. Alza su nombre. If you are in Christ, you are anointed. Si bota em Cristo, bota ungir. You carry on the inside his presence. Bota carga su presencia para dentro. He does not live anywhere else but in you. E não tá viva um outro caminho mais que dentro. So imagine being a temple and you're not praising him. Imaginava como o templo de Jebo não tá lá bem. Then we have a problem. E ora nós temos problema. Imagine coming together like this Imaginava que nós está vindo junto assim aqui. and we are quiet Então nós está quieto. because our challenges have quieted us. Passou nos retornam, alaga nos queda quieto. It means that we are praising our challenges. Esse aí que men que nós está alabar, nos retornam. We are giving our challenges the central place in our lives. Nós está dando e retornam e ponen centrada nos vida. That cannot be E esse aí não porta. our condition. Esse aí não porta nos condição. If you live, if you understand, if you know the living God, Se você conhece e você compreende Deus vivo, while you praise him, segundo que você adore, he will go and he will address your challenges. ele vai ele traz como retornar. As we lift them up, Segundo que você alce, he will put down that which is
keeping you down. Él lo pone abajo, es lo que te tiene abajo. He will destroy that which is Él trying lo to destroy you. destruye, But he needs to be lifted up. Pero en vez de guardo alzar, He needs to be praised. en vez de guardo He alabar, needs to be in the center en vez de estar en el centro, of our praise. si nos alabanza na. Are you here? Bote aquí na. Unless I'm deaf, the church is still quiet. Si mi nota surdo, según mi, aí na iglesia está quieto. We cannot be a quiet church. Nós não portar uma igreja que está quieto. Make some noise for Jesus. Se botinha Lift up His Jesus. name. Alza Praise su His nombre. name. Alabar su nombre. Glorify His name. Glorificar su nombre. Honor His name. Honra su nombre. Aleluya. We lift you up, Lord. Nós te alzamos, We Señor. glorify you. Nós te glorificamos, We Señor. understand that we have no one else but you. Nós te compreendemos que nós não It temos is outro only you. abusou. And you are not dead. E você não está morto. You are the resurrected Você Christ. é Deus ressuscitar. That's why we lift up your name. Sabe se nós te alza bom nome. We thank you for your mighty acts. Nós temos tanque para os hechos tão Through the poderosos. cross, Através de a cruz. miracle took place. Milagre tomou All lugar. of humanity was saved. Inteira humanidade agora salvar. Not only that, Não solamente sei, through the cross, através de cruz, you won for us deliverance. vai ganhar para nós liberação. And you even said that through my stripes E vai pensar que através de minha gana, that took place through the process of the cross, quando toma lugar através de through processo my de cruz, stripes, através de minha you gana, are healed. você não está sanar. Aleluia. So as we lift up His name, Segundo que nós as we alza su glorify nombre, His name, segundo que nós te glorificar su nombre, He will work on your behalf. Ele obra. Seek ye first the kingdom of Pavo. God, Busca pro meu reino de Deus. and the rest shall be E su added justicia unto y el you. resto lo guardo I añadir. don't know how many na times He has to tell us that. Mi no sa quanto bia e tengo bisa nos esaki. Don't let your circumstance No permiti como circunstancia destroy your praise. destruibo alabanza. Don't let your circumstance quiet you. No permiti como circunstancia ta sibo como ta queda boca quieto. No, No. we were created to praise Him. Entonces guardo crear pa alabar. Praising means joy. Alabar que men gozo. It means to lift Him up. E que men halse. It means to declare those things that you know He is. E que men declarar e coni como saco eta. When you say, "Oh, Pastor, but right now I am stressed. I am Bota bisa pastor. burdened. Agora aqui me tá I am estresse, tired. me tá cargar, me tá I cansar, am bitter. me tá amargar, I am me depressed. tá deprimir, I just can't." me não por. But if you say that, then you will stay like that. Pero se você sei, e ora e bota queda assina. And you're trying to praise God in your own strength. E ora e bota purba alabar Deus de momento força. You have the Holy Ghost within you. Bota espírito de Deus Greater dentro. is He Mais grande that tá lives sumo in tá you dentro, than o that sumo which da that is vida. trying to keep you down. Dege mundo aqui que tá purba aguantava bom. Let the Lion of Judah arise. Lague león de Judá, landa arriba. Arise and shine, for the glory of God is La upon gloria de thee. Dios está arriba bo. Aleluya. Está arriba mí. Aleluya. Thank you, Lord. Don't be moved by your circumstances, No permití que esta but be circunstancia moved te by His movebo. presence. Pero sea movido de su And His presencia. presence is here. Y su presencia está aquí. He is here. Está aquí. Lift up His name. Alza su nombre. Praise Him. Alabele. Thank Him. Dune danki. Thank Him for everything. Dune danki pa turko. Even thank Him for your trials. Hasta agradecer pa po prueba nang. Because those trials will take you to a better place all the time. Prueba nang ay mes ta baibabo nung Yes. lugar. Miho, turora. He is doing a work within you. Você está haciendo un obra dembo. A new work. Un obra A novo. fresh work. Un cos fresco. Within you, you have the anointing. En bobo tiene unción. In other words, you have the strength. De otra palabra, vos tiene His fuerza. strength, Vos His tiene power, Su fuerza, su poder. His glory, Vos tiene su His gloria. life. Su vida. Amen. You have it within Vos you. tiene dembo.
Amen. Call upon his name. Llaman a su nombre. And let the Lion of Judah arise. Adolaga el león de Judá de Let him roar within you. Laga rugi dembo. And let your enemies be scattered in Adolaga Jesus' bo name. enemigo na waru his patron de Let me hear the roar of the Lion of Judah. Laga me escucha el rugir del león de Judá. Hallelujah. 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 Woo! Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gloria Praise the a Lord. Dios. Praise the Lord. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. This is how we fight our battles. Así aquí nuestra lucha nos By batalla. lifting him up. Por alcele. There's nothing difficult to that. No tiene nada más mucho difícil de Lift hacer. up his name. Alza su nombre. Declare his name over your Declarar su situation. nombre y bajo situación. Lift him Aleluya. up, church. Alce iglesia. And you will see Y lobo mira. how he will work on your behalf. Con el obra na bo favor. En el nombre de Jesús. As a matter of fact, Eigenlijk. I would say this. A mí lo dice He aquí. doesn't have to work on my behalf for E me non to mi praise sta- him. Ni obra pa mi potino di We alabe. should praise him because he is. Nós temos That's diz it. alabe paso eta. Diz assim. Whether my situation changes or not doesn't matter. Como a situação está cambiando, não te The importa. Bible says he Bible is avisa. worthy to be praised. Está digno de guardo alabar. I don't Aleluia. need him to give me Mi nothing. não me estepe do nami nada. I leave that for him to decide. Mi talaga sepa e decidir. In the meantime, Pero mientras tanto, I will obey the word of mi God. ta obedecer a palavra de Deus. That he is worthy O eta of digno our praise. de tur alabanza. So my heart Que me mi coração and everything around e it tur kosron and my lips e mi lepnang will praise him alone. lo alaba e so. As long as you have breath, Según ko botin rosea, he says, everything that has breath, eta bisa tur kos ti rosea, praise the Lord. alaba Señor. Praise the Lord. Alaba Señor. As you enter and as you go, Según praise the Lord. Alaba Señor. As you go to sleep and wake up, Según como praise the Lord. alaba Señor. In the good times and in the bad En times, el bon y mal tiempo, praise the Lord. alaba Señor. If they like me or not, Si no praise gusta mi the o no, Lord. alaba Señor. Aleluya. Praise the Lord. Alaba Señor. Praise the Lord. Alaba Señor. Praise the Alaba Lord. Señor. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's go to somebody and greet them. Van a una persona y saludele. Yes. Hug somebody. Braço Greet somebody. gente, Smile to comida somebody. gente, smile com gente, Encourage somebody. encorajar gente. Amen. Amén. We are in the house of God. Nós estamos em casa de Deus. And we praise Him like that. Alabé assim, aleluia. Bom, God is good. Deus está bom. Welcome, welcome to the house of God. Bom menino, é casa de Deus. We welcome those online as Nós está well. alabar, estão online Be também. welcome into the house of Nós God. está alabando, nós está bisa ser alabado Be em casa welcome de on our Deus. cyberspace. Nós está alabando em nosso cyberspace. Nós está chamando bom venir riba nos plataforma Amém. cibernético. Assim é. Glory to God. Glória a Deus. Mitawa kong gitarista, Ned Vidilandi. I see a guitarist in front of me. Bon dia. Good morning. Praise God. Glória a Deus. Que dia a guitarrita começa a tocar? Hã? Pronto, dale. Vou treinar aqui andando, não? A ver si. Aaroncito, buen día. ¿Sabe su nombre? Buen día. Buen día, papá. Ay, ay. Gloria a Dios, gloria a Dios. Glória a Deus. Aleluia. Thank you, Dios. Gloria a Dios.
Glory to God. Si usted necesita traducción en solamente español, tenemos aparatos de traducción y le podemos traducir en buen español. Amén. Yo veo ya una persona que tiene su aparato, gloria a Dios. Si hay más personas que no entienden ni el inglés ni el papiamento, le podemos ayudar, le podemos asistir. Con no más levantar su mano para indicar que necesita traducción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso. Buen día, un Aleluya. día más. Bendición de Dios por vosotros. Good morning once again. God bless all of you. Anyway, so many languages you get confused. Así na hopi lenguaje que bota confundir. Okay. I don't have much announcements to make. Nos no tenho hopi anuncio para hacer. Just to let you know that we are doing a lot of internal trainings. Diz para bisa bosanco nos está haciendo hopi entrenamiento nan interno. We have new people entering ministries. Nos tem gente novo nan entrando ministerio. We have a complete new team and the sound team, for instance. Den equipo de sonido, por ejemplo, nos tem full un equipo novo. And in the media team also, we are recruiting new people. We have a Den team en there, a media new também, team. nós tem un team enan e nós está buscando team nan novo. The worship team also is expecting people to, sign up. Worship team Yes. também está esperando nan poner na number. Okay? Aha. So we are busy doing that. Nós está busy assim sei. Leadership training, ushers training, all kinds of trainings Tem training de internally. liderazgo, de ujier, tem diferente entrenamiento nan tá andando. Nós And, haya ushers nan novo também. Last week also, I'm spending quite some time counseling certain situations, Semana in passada certain também, nós passa situations. certo tempo, tá? Hace consejeria de certo situação nan. We are doing our best to, address each and every need. Nós está purba adressar cada necessidade. Okay. We have the new believers class, as we Nothing. announced it last week. Nós tem classe tan de cliente nan novo, We maneira call it que the nós anunciar 101. semana passada, nós chamamos 101. We are still waiting for people to sign up. Ainda nós está guardando gente nan pa vir inscrever. Let us know. Let me know or let Joel and Sandra know. Laga amisa of laga rumang Joel ko rumang Sandra sa, Okay, so we can start as soon as possible. pa nós por começar. So assim we will na give kupor. people time this week still to sign up. Nós está dando tempo esse manque ainda para você sign up. Okay, and then we will start the following week. E outro semana nós está começar que classe nan. This is to prepare you for water baptism if you Essa que did está not do so yet. preparado para o bautizo de água, se você não This aceitar is ainda. for you to understand what decision you've made for Christ. This is important. Sabe que está para assim, abo compreender que de decisão que base para Cristo, essa This que is é to give you a importante. biblical basis in your life. Essa que está para dar base bíblico de movida. This is to help you cope with life. Essa que está para ajudar abo trata com vida. So this curriculum is very important for everyone. Que men é currículum aqui está hope importante para cada de nós. So put your names Que men pone bom número so we can start as soon as para possible. nós por começar mais pronto possível. It will be Tuesdays in the morning el or tar- Tuesdays in the evening. Chamar estão meinta ou chamar estão à tarde, Okay? à noite. Then we have Matrimonio de Excelencia, Marriage in Excellence. Nós temos matrimônio de excelência também, Okay, I got only one couple that gave up their names. mas aí é solamente pareja com dona seu número Okay, and maybe there are more. e portar mais. If you have challenges in your marriage, Se você tem reto de meu matrimônio, this curriculum is good for you. o currículum aqui está bom para você. If you're going to marry, Se você vai casa, this curriculum is good for you. o currículum aqui está bom para você. If you're not sure that you are for each other Se você não está seguro que você está para outro, and you want to know for sure, e você quer estar seguro, this curriculum o is good for you. currículum aqui está para você. This is before you marry, though. Sabe que está para mim casa. If you're married already, Si va a casa, I'm acaba. sorry, too late. E ahorita, se você tem assim, obra. But even so, the curriculum is still good for you Pero ainda hoje o currículum está bom para você. because then God can restore your marriage. Para hoje Deus pode restaurar o matrimônio. Amen. Amém? And I know there are many challenges in marriages. E nós saco tem hobby reto de matrimônio. If you keep quiet, Se você queda quieto, what do you think will happen? que você quer te passa? Nothing happens. Nada. It gets worse. Esta vira pior.
And I cannot sit with everybody at the same time, but only in a group setting. E mi non può sinta cultura de cada dia sino de forma de grupo nos può hacer aqui. Yeah, but Pastor, my husband doesn't want to come. Sí, pero pastor, mi kasange bing. You come, Abo bing. and he will follow you. Anto elo seguibo. I'm saying this out of experience. Mi da bise saki dori experiencia. When something is good for us, Ora algo tá bom para nós. and pride comes in my way Anto orgulho tá vindo mi caminda. and says to me, don't go, Anto tá bisami no vai. she will go. Elo vai. And I don't like to stay behind, Anto amin da gusta que da atrás. so eventually I join. Después mi tame da join. So that's wisdom, right? Esa aí da sabedoria. That's ¿Verdad? so you just start, Des abo and your começar. husband will follow. E vou casá-lo sigue. Okay? Ok? Doing nothing is not acceptable. Hasi nada não tá aceitável. Doing something, Hasi algo. that is what God wants. Aceita lo que Deus And we're quer. not doing anything wrong. E nós não está assim nada malo. We are going to the inventor of life Nós está vai na inventor de vida. and the inventor of marriage. Anto inventor de And we're matrimônio. going to ask him Anto nós está vai pontre. for advice. Nós está vai pontre In our consejo situation. dentro nossa situação. We were helped like that. Nós agora ajudar assim And with the na help that we got, we are trying to give this help E over com a to you. ajuda com nossa raia, nós está por passar over na bostan. Okay? And don't think it's fighting. Anto não pensa que está brinca. No, you'll be amazed Bolo tá assombrar. how your mourning becomes dancing. Com voluto tá vira baile. So come, give Just up be. your names. Dona vosso nome. You can send me a WhatsApp. Vou mandar-me WhatsApp. And we'll give this week chance. Anto nós dona tempo esse manqui. And then the following week we will start. E outro semana nós lo começar. Amen? Amém? Quieto, Gideon. And Matrimonio de Excelencia will be Tuesdays evening. E matrimônio de excelência lo tá chamar-se à noite. Okay? So just let us know so we can start Laga-nos right away. para assim vou por começar dibia. Comedor is open today. Comedor tá abrir awe. Today the special is cashew chicken. Awe especial tá galinha de cacho. Yes. Fried rice and fried plantain. E tem arroz bruá e banana. Okay. Assar. Arroz brua, mas E tem dessert liberação. tá chocoflan. Vende arroz brua, Arroz mas tem bruá. liberação. Okay. Arroz É arroz com estava da brua, não sa ora pela direita. É um bom arroz. Glória a Deus. Atendeu, Marjorie. Não botar. Sì, então, é desierto da chocoflan. No, sorry, dessert. The dessert is chocoflan. E dessert tá chocoflan. A ver se sei acaba. I'm wondering if this has sugar in it. I don't think so. Me dá por mim se tem suco de mim, não sabe. Shirley, tem sugar in? It's sugar free? Hello. Anyway. Praise the Lord. So all of this at the end of the service. Glória a Deus que mentura aqui na final de serviço. You can ask them if it has sugar and all those things. So. Vou por punta se tem suco e ture outro costanco e não me tem. Okay. My wife has another announcement. Me tem anúncio para damas dan. Bom, caballero também por. Nós a começar, aqui dia tata, já luna. Nós a começar já luna com grupo de 4 teca hora aqui of mas, me não sabe preciso. 7, 8, ok. 7, 8 gente mulher dan, que nós está vindo aqui nan e nós está trabalhando junto de templo do Senhor. Dus isso não que vindo, está welcome. Nós está treinando todo dia de 6 para 7, 1 hora, ¿ya? Nós não está fazendo peso ni nada, sino nós está usando o peso de nós mesmos curva, que depende de como está, e pode ouvir pisar. Que bem? E me pisa vosso, me saco minha tata mar, pero me a pisa, ¿sí? E me va 3.2 kilos de jaluna para o kilo, ¿ya? E está indo bom. Nós começar com detox de 3 dias, bonota lá, abo para começar a bom tempo, e nós passa mais leuk mesmo junto. Está preto também, daarbij, ja? Nós está trazendo body, está preto. Nós temos roman enerlis,
que eigenlijk toma a iniciativa e nós está sendo junto e está fazendo mais leuk mesmo. Dus é um que vem, nada está costado. Se você compra produto, está bem costado. Se você fazer full com fruta, com verdura, que seja, está bolosa. Ja? Dus se você quer vir, laga Roman Enerlisa. Ok? Roman Enerlis, volanta para rato. Office Boman. Ja? Ok? E gente homem não está por do mês não quer. Te como tende muito. Pero gente homem não está bem baixo. Bom? Deve o Roman César, Roman Carlos, deve o Roman Jorge, nós está join? Você cego pastor. Ah, nós está join? Anyway, Roman Glenda vai treinos. Eta mais leuk mesmo. Dus nós está animados, ja? Okay, E nós temos chat, então tem chat botar a tua informação, ja? So let me try God to bless. translate that into English. Okay, anyway, there is a initiative that started amongst the women to lose weight, and they do that by dieting and also exercise. Eating healthy, dieting. We are not really dieting. Dying, dying then. Dying. We are eating healthy. Anyway, okay. Nós estamos começando. Nós laga açúcar for, pensei Shirley, ave nós estamos por comer por dessert. Ave comedor daí faíto. Não, ainda vai fair, ainda vai para outro não tá. Vou ver se a gente acaba com mais de comer. Anyway, you can approach Sister Annalise for more details, or Pastora. No, Roman Enerlis. Yes, Sister Annalise, and she will give you all the details, all right? It's fun, and it's important because it takes care of the temple of God. Amen? So you can ask her, and she will give you the details about the eating healthy and also exercising. Hallelujah. All right. So we are ready to give now. Nós está clapa duna. So as the ushers prepare, we will pray. Según que o Gerard está preparando, nós lo ora. Father, we thank you Tata, nós te for this time of giving. É tempo de duna aqui. Bless our giving. Bendicionar Bless nosso our donamento, offering. bendicionar nossa And ofrenda multiply it, e Lord. multiplique, In Senhor. Jesus' Em name. nome de Jesus. For every individual, Para cada but indivíduo, also this house. pero também para casa aqui There is a great attack against the house of God. ataque grande contra a casa de Deus, But Lord, pero Senhor, we depend upon your faithfulness. nós está depender da boa fieldade. And you have been faithful. E botava tá fiel, e botar fiel, e lo botar fiel. Yes. And we thank you for that. Nós está agradecido por isso. Provide, Lord. Provê, Senhor. In all our needs, provide Tem out tudo of your nós glorious necessitamos. riches. Provê e boa gloriosa riqueza. As your people give. Segundo como o povo está And duna, as they give according to what your word asks us to e give, segundo como está duna, conforme bless lo que a them, Lord. palavra está dizendo nós para duna, bendicionaram. bless them with abundance. Bendicionaram com In abundância. Jesus' mighty name. Em nome We poderoso thank de you, Jesus. Father. Nós está agradecido, Amen Tata. and amen. Amém e You can amém. come and Vou give vir e duna unto na the Lord. Senhor. Aleluia. God is good. Amen. Hallelujah. Let's give Jesus a big applause this morning. Deus está bom, amém. Vamos dar aplauso grande para mim. Renzo, Aplauso aí. atendebo, Renzo. Anyway, God is good. Deus está bom. This morning we will continue with the series, The Anointing. Ainda nós vamos continuar com a série unção. And we are now at series number 4. E nós está agora na série número 4. And we will be talking about the corporate anointing. E nós estamos papiando agora de unção corporal. Okay?
Okay. Tonight, I will announce later what we're going to do. I think we have the graphic arts for that. Awe noche, mi vai Tonight, bisa lo que nos está haciendo. Series number 5 will, what's that in it? I forgot the title. I know the content, but the title I forgot. The effect of praise, I think it is. Awe noche, nos ting, mi te quiere que el título está The effects of praise, exactly. Efecto de alabanza. All right? And it's rightly connected to this one, number Ante 4. está conectada con el de obementa. Corporate praise Alabanza corporal produces power. está producir poder. Okay, and we're going to talk about that tonight. Anto nos vai papia de sei. And not only talk about it, we will practice it as No well. solamente nos vai papia de dia, pero nos vai praticar também. This morning, we will lay the foundation for this evening. Awe noche nos to pone fundeshi pa awe meinta nos to pone fundeshi pa awe noche. Okay, so let's read out of 2 Chronicles chapter 5. Van lesa de 2 Crónicas dan 2 Crónicas Five. dan 5 Verses 11 down to de 14. Jesum teku jesquata. Jesum teku jesquata. Okay. Thank you for standing as we read the Word of God. Danke palanta para según nos talese palabra de Dios. Then the priests left the holy place. All the priests who were present had purified themselves, whether or not they were on duty that day. Y ora ku e sacerdote nang asali fo di el lugar santo, pa sobra tur e sacerdote nang kutaba ta presente a santificar nang mes, sin tener cuenta ku division nang. And the Levites who were musicians, Asaph, Heman, Jeduthun, and all their sons and brothers were dressed in fine linen, robes, and stood at the east side of the altar playing cymbals, lyres, and harps. They were joined by 120 priests who were playing trumpets. Y tur e cantador nang Levitico, Asaf, Heman, Yedutun, y nang Yuhomber nang ifamia nang, bisti na lino fini, kusimbal, arpa y salterio, para pariba di altar, y junto kunang 120 sacerdote kutaba ta toca trompet. 13. Just 3. The trumpeters and the singers performed together in unison to praise and give thanks to the Lord. Accompanied by the trumpets, cymbals, and other instruments, they raised their voices and praised the Lord with these words: He is good. His faithful love endures forever. At that moment, a thick cloud filled the temple of the Lord. Amen. Y ora ku eto ka donan di trompet que canta donan conjuntamente alagatende ng mes de un solo voz pa alabar y glorificar Señor. Y ora ng ahalsa ng voz acompañada pa trompet, cimbal, instrument ng di music. Y ora ng alabar Señor bisando di verdad eta bom pa sobra su misericordia pa sempre. E ora e cas di Señor a llena con nubia Verse di 14. gloria. The priests could not continue their service because of the cloud. For the glorious presence of the Lord filled the temple of God. Hallelujah. Así na ko el sacerdote nang no por aqueda parapa sirvi pa motivo di nubia. Pa sobra e gloria di Señor ayena e casa de Dios. Hallelujah. Father, we thank you for your word. Tata, nos timamos danke po palabra. As we hear your word, Según que nos te escucha po believe palabra. your word, Y nos te quiere po and palabra. act upon your Y word, nos te canari po palabra. release your presence Los po in presencia. a corporate way, De Father. una forma corporal, In tata. Jesus' mighty En el nombre name. poderoso de Jesús. Amen and amen. Amén y You amén. may all be seated. Vos tan tur por toma asiento. This morning, I'm going to show to you that the greatest anointing of all is the corporate anointing. A mim também vai mostrar vos que é unção de mais grande cultura, da é unção corporal. And in the Old Testament, we just read, E dentro do Testamento bio nossa cabeça, amongst many other types and shadows of the corporate anointing, we read about the corporate anointing. entre tur é a sombra de unção, nos alesa de unção nan, nos alesa de unção corporal. Exactly.
So in 2 Chronicles 5, the temple was dedicated. Dus den 2 Crónicas ng 5, And at o that templo moment, estaba dedicado en el momento the building was filled with a cloud. e edificio aguardo llena con nubia. That cloud was the glory of God. Y en nubia estaba de gloria de Dios. In the New Testament now, Agora en el Testamento Novo, we read that the glory of God is the Spirit of God. nos alesa que gloria de Dios está el Espíritu de Dios. So when we say something, we need to be able to back it up with the Word of God. Y ahora nos visa algo, nos mete por para su trasco de palabra de Dios. I cannot say something because I heard it on Facebook or somewhere else. Mi novo vai papia algo, passou a atender, a lecer para Facebook ou algo assim. You need to go back into the Word of God and see if it is true. Nós temos que back dentro a palavra de Deus e vai buscar o acerto da verdade. Amen. Amém? So let's see if this cloud is the glory of God. Agora vamos ver se enúbia aqui estava verdadeiramente é glória de Deus. So I'm saying to you this morning that the glory of God is the Spirit of God. Me tabi sabo o me inta com a glória de Deus. How do I know that? Com me sai aqui. How can we connect what happened in the Old Testament into this new dispensation? Com nos po conectar o que passa dentro do Testamento Velho, dentro agora aquilo que nós temos dentro Novo. Look at Romans 6, verse 4. O Romanos 6, versículo 4. Let's read it. Vamos ler. For we died and were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead by what? The glorious power of the Father, now we also may live new lives. Pensei, nós aguardo derá junto com ele dor de bautismo de morto. Para mesmo que Cristo aguardo lantar for de morto não dor de glória de etata, nós também por cana de novidade de vida. So let me ask you this morning. Deslagami pun trabo. Christ was raised by whom again? Cristo aguardo lantar dor de quem atrobe? It says there clearly. Let's keep that up, please. Van Romans laga 6:4. Romanos 6:4. He was raised from the dead by El aguardo lantar dor de morto, the glorious power of the Father, or the glory of the Father. de gloria de etata. Hallelujah. Romans 8, verse 11, the verse part. Romanos 8:11 e prome parte tabisa. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Till there. Mas si Espírito de Jesus ku alanta Jesus for de morto nang tabiba den boso. Okay, so if I were to take these two verses, put them together, Dus si me que tuma e dos versículos nang ki pone nang junto, then I can say the following. anteori mi bo bisesaki. The glory of the Father E gloria de tata is the Spirit of God. ta Espírito de Dios. Because He raised Jesus from the dead. Paso ta e alanta Jesus de morto nang. Different names. Diferente number. But now I understand Pero a vos te comprende that the Holy Spirit, que o Espírito Santo the glorious, the glory of the Father, e gloria de tata. the power of God, E poder de Dios. He raised Jesus from the dead. E alanta Cristo foi de morto. So again, Dus the dia mais glory of the Father e gloria de tata. is the Spirit of God, Ta Espírito de Deus. is the Holy Spirit. Ta Espírito Santo. And we call Him the anointing. Y nos ta llamé e unción. Why do I call Him the anointing? Aquí como te llamé e unción. Luke chapter 4, verse 18. Lucas capítulo 4 versículo 18. The Spirit of the Lord, the Holy Ghost, is upon me, for He has anointed me. Till there. Espíritu do Senhor está arriba mí para sobre ela ungí mí. Right? Tena. So the Spirit of God is the anointing, and I have been anointed by the anointing. Espíritu de Dios de unción y me aguardo ungí dor de unción. So the Spirit of God is the anointing. Entonces Espíritu de Dios está He e is unción. the source of the anointing. Esta é fuente de If unción. I am in Christ, Si mita en Cristo, I have the Holy Ghost on the inside. mita Espíritu Santo para dentro. If the Holy Ghost is on the inside, Si Espíritu Santo está para dentro, then the source of the anointing is within me. anteori é fuente de unción. Then I tá can dentro say, mí. I am anointed. Anteori mi pobisa mita ungí. But Pastor, what about when I'm depressed? Awo pastor, que bota bisa mi oro ko mita deprimi. You are anointed. Bota ungí. Depressed or not, you are anointed. Deprimi of no, bota ungí. This is who you are in Christ. Esa kita quien bota en Cristo. And that anointing can break the yoke of depression. Anto e unción é por quebra e yugo de bo depresión.
But how can that happen? Awo ko isa ki poso so de. You need to make use of it. Boting ko asi uso di je. You have within you the kingdom of God. Boting dembo el reino de Dios. So if you have 10 years with depression, Awo si boting 10 años con depresión. don't blame God for that. Bono po bay culpa Dios pesi. You need to look on the inside Boting bay kumisa busca pa and din. see what is going on. Ando wa kita pasando pa din. Because we can praise our problems Pasobra nos po alaba nos problema na. or we can praise God. Nos po alaba Dios. Anybody here? Tiende ki de? Okay, let me continue. Lagami si. So far, we're going good. Te aqui nos está bayendo bom. So we are talking about the clouds that filled the Old Testament building, the Nos temple. papiando de enubia ku ayena e temple. Now I know it is the anointing. Awo misa ku eta And I know it is the glory of God y misa que te gloria de Dios. that was brought by the Holy Ghost. Ku awado tresido de Espíritu de Dios. All right? But now I have another thing to answer here. Awo miti yung otrong cosa que nang pa responder. That Old Testament building E edificio viejo ay nang den testament was man-made. etaba ta trabajador de gente. It was a earthly building. Etaba ta un construcción traja de mundo. Sí, está algo aquí na natera, right? So we know that God no longer dwells in man-made buildings. Awo no sa ku Dios no tabiba más manera antes de edificio ng kutawaro traha. Listen, what are we doing this morning? Kiko no está haciendo de meditación. I want that cloud A mí que enubia that manifested in the temple of Solomon es un ka manifestar de templo de Salomón to manifest itself here. para manifestar su mesa aquí dan. I want that cloud to manifest himself in me, in my life. Mi que manifestar su mesa de And I mi want vida. that cloud to manifest itself whenever we come together like this. Y mi que enubia ay también manifestar su mes ora nos turta bini junto manera But aquí. it needs to be biblical. Pero el mes está bíblico. If it is biblical, Si está bíblico, I have a reason to believe. mi tiene un motivo para querer. I have a right to believe. Mi tiene un derecho para querer. And I see because I have believed. Y mi lo miré And para when I believe, y ahora I mi believe quiere, in everything that the word says. mi te quiere dentro lo que es palabra de Dios te avisa. So where is this cloud now? Okay, hago un denuncio. If it is no longer in earthly buildings. Si enota más de edificio nan. We saw it last Wednesday if you were here. Nos awa que ya razón si man pasar si botate. But I'm going to show you another way to prove to you where he is. Pero mi te vai mostrar un outro forma para prueba na bo onde está. Hebrews chapter 3 verse 6. Let's read it. Hebreo capítulo 3 versículo 6. Van leer. Christ as a son over his own house, whose house we are, if we hold fast to the confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. Ma Cristo estaba ta fiel manera un yu riba su mes cas. Kende su cas no está. Si nos tiene firme na e confianza y na e gloria de esperanza te na fin. So this is in the plural form. Desde esa kita de forma plural. In other words, De otra palabra, collectively, colectivamente we are the church. nos está e iglesia. We are his temple. Nos está su templo. The whole church. Entera iglesia And he lives there. y eta viva inan. If we are not in this building, Si nos nota de edificio he is aquí, not here. e nota aquí nan. When will he be here? ¿Qué hora le está aquí nan? When you and I come together Ora abo In y his a mí name. bin juntos in den su singleness of nombre. mind. Den un mente. Call upon his name. Ora nos llaman a su nombre. Then his presence will come. Ante ora y su presencia lo vini. We are his church. Nos está su iglesia. When we come together, we are the building. Ora nos vini juntos, nos está We edificio. are his building. Nos Amen. está su Anybody edificio. here? Amen. Tiene que den. Read also 1 Timothy 3:15. Van lesa también 1 Timoteo 3:5. So that if I am delayed, you will know how people must conduct themselves where? In the house of God or in the household of God. This is the church of the living God, which is the pillar and foundation
of the truth. Mas se acaso mi tarda, mi taskibi pa boso sa kung bomes te comportabo mes den casa de Dios. Kuta e iglesia de Dios vivo, e pilar y sostén de verdad. Is he talking about a building built by blocks Estaba and wood? hablando de No. edificio tra de bloque, He said, palo no. He says there, you must conduct yourselves in the house of God. What kind of building is he talking Eta about? papia de conduzir mes den casa, como tenho conduzir mes den casa de Deus. De He qual says, edifício no, tá that's papiando? not a building. Eta bisa não, esse aí não tem He's edifício. talking us together. Eta papiando de nós juntos. The church of the living God. É igreja de The Deus house vivo. of God. É casa de Deus. Are you here? Botei. So when we come together, we become a building. Dus ora nós bini junto. We become the temple. Nós tá um edifício. Collectively, E nós tá vira é templo we attract coletivamente. His Nós presence. tá atrair sua presença. He comes and lives in our Eta bi- congregation. E eta viva meme In de nossa our congregação. unity. Meme de nossa Amen. unidade. This Amém. is powerful. Essa aqui tá poderoso. So God says, I'm not going to go into buildings. Deus tá bisa, mi não tá vai em edifício não. I'm going to come to you Mi tá bem de bom. when you come together. Anto ora bo In bem my junto name. de mi number. Danke per applauso, lafe, nana. E da ricibie pami, pero pa Cristo, hello. Thank you for that lousy applause. I receive it for me, but not for Christ. Yes. Last Wednesday, we used 1 Corinthians 3, verse 16, Jara som pasando sa usa 1 Corinthians ng 3:16 to show that the Spirit of God para mostrar que o Espírito de Deus lives in us está collectively. viva de nós coletivamente. Let's read it. Vale ser. Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? Boso no sa kuboso, dus junto colectivamente ta é templo de Deus e que o Espírito de Deus está viva den boso. Amen. So Hallelujah. we're connecting things here, right? Dus está conectando cosas aqui So na 2 verdade. Corinthians chapter 5, Ao 2 Coríntios ng capítulo 5, in the New King James Version, den versão de King James, speaks about the house of God 3 times. esta papi de casa de Deus 3 vezes. In the New Life Translation, it speaks about it 2 times. A tradução não vai papi de 2 vezes. In Bible Santo, it speaks about it 3 times. E den e Bible Santo, esta papi de 3 vezes. So if the cloud came into the house of God, Dus se a núbia abada em casa de Deus, if that was possible in the Old Testament, se essa estava possível dentro then da by principle, this is also possible when we come together as the house of God. Ora nos bini junto como a casa de Deus. Collectively, we are the temple of the Holy Ghost. Colectivamente nós temos templo de Espírito Santo. Collectively, we are His house. Colectivamente, ora nós His junto, place of nós dá habitation. Su casa, su lugar de habitar. Are you here? Botar aqui. Now, let's look at it in the same verse here, but in the Amplified Version. O bang wake mesmo coisa, pero den versão amplificar. It says there in Amplified English, do you not discern and understand that you, the whole church at Corinth, at GSCC, are God's temple, Esta bisa His sanctuary? bonota discernir e compreender que gente igreja Coríntio dos GSCC tá é templo de Deus, su santuário, And that God's Spirit has His permanent dwelling in you. e que Deus, o Espírito, tem su habitação permanente dentro. To be at home in you collectively as a church and also individually. Para dentro como caso colectivamente e também como igreja individualmente. Do you see that this is powerful? Essa aqui está poderoso. Anybody here? Tiene que ter. Listen to this. Escucha essa aqui. If I'm depressed, Se a mim está deprimido, if I lack peace of mind, se me tem falta de paz mental, if I'm sick, se me está enfermo, whatever malo, it is, que botar? it is a bondage. É marramento, It is a atadura, yoke. é jugo. No, I am the temple of the Holy Ghost. A mim tem tempo do Espírito Santo. When we come together, we become even greater. Ora nós vinimos juntos, nós vira hasta mais maior, mais grande, mais poderoso. If God is for me, who can be against me? Se Deus está comigo,
¿quién porta contra mí? Do you think your challenges can stay too long in the presence of God? ¿Você quer borreto não porque dá parar largo delante presença de Deus, de presença de Deus? Worst come to worst, while having my challenges, I know that I'm the temple of the Holy Ghost. Hasta si So cosa I'm going to be mira, praising God. So it's a matter of time before all my challenges let me loose in Jesus' name. Hasta si costam vira pio a misa comita e temple di Espírito Santo e ora mi comisa alabe e coitin comove que tabai de nome de Jesus. Because of lack of knowledge, the people of God perish. Pa motivo de falta de conhecimento, o pueblo de Deus está perecer. Sometimes laziness too. Timbia flojera também. Because sometimes we know, Mas o timbia não sa, but we are lazy. pero não está flow. The flesh says, no, praising God doesn't work. E carne deve dizer, ai não, alaba Deus não está Church again. Ai não, vai igreja trobe. The same pastor for 14 years. É mesmo pastor e para 4 anos. Look at his eyebrows. O aço embrou They're na. getting white. Anda virando branco. The same thing again. Every Sunday, I'm É sure meu he's going to say, quatrobe. read your Bible. Turja domingo mi sa que também bisa ler I'm sa sure he's Bible. going to say, make sure you come to church. Mira segura também bisa So I know what he's going to say. Deus bisa acaba que também bisa. That is spiritual laziness. Essa flojera espiritual. That is staying away. Essa que da leu. And what do you think happens? Ando aqui você quer tá You pastor porque da stay leu. where you are. Você quer dar meu caminho So you're da. putting God down to fit your personal needs. Mas sobre aqui botar assim, botar pone Deus abau, pa abo vai e assim bombes coisa personal para mim. Anybody here? Entende que não? So if we understand what I'm talking about right now, Se nós por compreender de lo que me está papiando agora aqui, we need to renew our thinking até nós temos que and renovar os act pensamentos né? differently E actuar diferente. in Jesus' name. Em nome de Jesus. So because of our individual anointings, Para motivo de nós unção individual não, in Christ you are anointed, you are em anointed, Cristo you are botar anointed. botar 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 Because of that, e para motivo de ser, there can be a corporate anointing. pensei por ti também unção corporal. But if we don't come together, Pero se nós não vem junto, if we don't like each other, se nós não te gusta outro, if we have a list of all bad things to say about each other, se nós temos lista de tudo coisas malas não para we um will de outro, never see that corporate anointing manifest. nunca nos lo wak unção corporal e manifestar su It will vez. stay within you É lo queda dentro. at a good degree, but at a lesser degree compared to when we are together and can get a greater anointing. Portar na grado que está ok, pero o grado sempre lo está menos de lo que portar. Ora nos vini junto, anto a la bele assim, e unção lo está mais grande. Are you here? No, Pastor, you know, I like my parties. Você, pastor? I like to drink. Me te gusta mi fiesta, me te gusta dalmico, Here and there, I watch Aquí, my allá. little porno. me te gusta wak mi pida porno. I like to live my life as I please. Me No te one gusta has to viva mi say vida. anything to me. I am in Christ. Mas nem me te gusta, eu enti nada I de am sa. Christ. Me te tem Cristo. I confess Jesus as my Lord. Me te confessar com Jesus tá mi Senhor. I sin, and the next minute, I ask Him forgiveness, and I'm okay. Me te peca, I'm fine. anto depois me te vai, me te pedir perdão, anto já, tá claro, me te ok. It sounds funny, but it is the truth. Esta zona preta, of raro, pero isso é verdade. What do you do with the anointing when you live like that? Que como botar assim que unção, ora botar biba Listen, assim, The escuta. anointing can increase, or the anointing can decrease. É unção, é por crescer, ou é por ba? The anointing can expand, É por expandir, or the anointing can remain limited. ou é por queda limitar. You know what determines that? Você aqui que determinar isso, Our attitude. nos atitude. 2 Corinthians 6, verses 14 down to 16, 2 Coríntios 6, de 4 para 16, speaks about this. esta papia de aqui. It makes contrasts. Esta assim, contraste. And these contrasts are for us to understand Ante contraste não aqui tá para nós the por difference compreender. between holiness A diferença entre santidade and live however way I want to. e viva como me When dá I la want gana. to. Ora me quer, como me quer. Are we here? Não sei? The Bible is clear about these A Bíblia things. está clara e bem constante aqui. Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness?
No unibosom es den yugo desigual ku incrédulo nan, pa sobra que compañerismo justicia tingu injusticia, y que comunión luz tingu oscuridad. Keep going. 15. 5. What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? Of que harmonia Cristo tingu belial, of diablo, of que un creyente tin comunión con un incrédulo. 16. 16. What union can there be between God's temple and idols? And here it comes. We are the temple of the living God, or the Holy Ghost. And as God said, I will live in them and walk among them. I will be their God, and they will be my people. Of que convenio e temple di Dios tingu idolo, aweta bing. Pa sobra nosta e temple di e Dios vivo. Manera Dios avisa. Lo mi biba de nan y cana me di nan. Y lo mita nan Dios y nan lota mi pueblo. He came to a conclusion in verse 16. Ela llega a una conclusión en versículo 16. But before reaching this conclusion, Pero promete que ela llegue a conclusión que he gave us instruction all the way up in verse 14 down. ela dona nos instrucción de 14 bien boa. He says, do you want the anointing? Esta bisa bo que unción? You want the anointing to increase? Bo que unción crece? You want me to manifest when you come together in Bo my que me name? manifesta ora vos también junto de mi nombre? Then don't partner yourself with unbelievers. Ante ore no vai hinca bomesco incrédulo nan. Isn't it what he's saying there? No te cita lo que está diciendo. He says there is no partnership between righteousness and wickedness. Esta bisa con justicia porta con injusticia. There can be no union between light and darkness. No botin unión de luz y oscuridad. Between a believer and an unbeliever. Un creyente y un incrédulo. You are the temple of the Holy Ghost. Bote templo del Espíritu Santo. You want my anointing, Boque mi unción. but you respect the rules. Pero ora respeta mi regla nan. There is a condition. Tiene un condición. Separate yourself. Separabo mes. And that is holiness. Ante seita Holiness santidad. means that on my own account, I decide to separate myself. Santidad que men pa mi propio decisión. Mita tome a decisión y mita decidi mita separar mi mes fecha The anointing has great value in my life. Paso unción tiene un valor alto de mi vida. And when we come together, I need that anointing to manifest. Y ahora nos viene junto mi mester pa unción que nan manifestar. And that's why I live in a way Y tapese mita viva de una forma that guarantees the anointing. que ta garantiza a unción de mí. And you don't have to be forced to do that. This is what the Y word no me says. este guardo forza pa si aqui, pero aqui tá lo que palavra tá bisabo passe. We counsel a lot of people. Nós tá aconselhar roupa gente. And 99.9% of the problems, Y 99.9% de problema não tá. they want God to help them. Não quer Deus ajuda não. They want God to do mighty things for them. Não quer para Deus fazer coisa poderosa para não. But they are only willing to give up this. Pero não está dispuesto solamente para entregar a pida de pink How does that work? com esse hipotra. How can you sow something and get something, and what you've sown is not according to God's will? Com você sembra algo, então você cosecha algo, pero lo que va a sembrar no está conforme a voluntad de Dios. God says, my anointing is for you, Dios te dice, mi unción está libre, está pago, but it is not cheap. pero no está barata. And it is for free, but not for free. Entonces, está por nada, pero no es que lo full por nada, tiene condición. It Yo digo, costs- paga, pero tiene condición. It will cost you all your pride. Lo costaba turbo orgullo. Are you willing to kill your pride? ¿Vos estás dispuesto para matar Or el you want your orgullo? pride to stay alive? ¿A vos que orgullo queda vivo? Wow. Quiet in the house of God. A huesita quieto en casa de Dios. Seeing this again. Me te dice, saca un día más. Not the preacher to No. promise something without conditioning that something. Not the No te predicador predicador que te vai predicar algo sin mostrar que é condição para você chegar em algo aí tá. enough with those messages.
Basta que promising tipi something mensahe without niya. telling them what it Bota costs. primitivamente algo, pero bono ta bisa ng quante ta costa ng. God remains sovereign. Dios ta queda soberano. He does what he wants when he wants. Eta hasi lo que, ora que. But I will stick to what is written here. Pero ami ta queda parari ba lo que ta skibiki din. Anybody here? Tiende que din? Glory to God. Gloria a Dios. All right. So, let's go back to the topic. Vamos back ribe tópico. We're in the topic. That was part of the topic too. No está dentro tópico, esa kita parte do tópico também. But I want that cloud that was in Solomon's temple here in GSCC. Pero ami que That's the que tava topic. dentro do templo de Salomão aqui dentro de GSCC. So whatever provoked the cloud to manifest in Solomon's temple, Dus lo que provoca enubia e manifestar su mes dentro do templo de Salomão, with all the things we just said, cultura constan con nossa bibisa, it should work among us too. e meste por obra aqui dentro também. Because we connected everything together. Passou nossa conectar tudo com We junto. laid the foundation. Nossa bute fundation. We've seen the situation outside of Christ, Nossa vaca situação fora de Cristo and we know how it is in Christ. e nós com eta dentro Cristo. Anybody here? Tiene que dentro. Let's read verse 13 and 14 of 2 Chronicles 5 again. Van ler esse versículo 13 e 14 de 2 Crônicas 5, dia mais. When the musicians joined together in unison, making one song to be heard in praising and thanking the Lord, and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and other instruments for song and praise the Lord, saying, He is good, and His mercy and loving kindness endures forever, then the house of the Lord was filled with a cloud. Amen. E ora que toca dona de trompete e canta dona conjuntamente alagatende ng mes den solo voz para alabar e glorificar Senhor. E ora nang ahalsa ng voz acompanhar para trompete, cimbal e instrumento de música. E ora nang alabar Senhor bisando. De verdade é bom para sobre sua misericórdia para sempre. E ora e cas de Senhor ayena com núbia. Verse 14. Versículo 14. So the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord, the Holy Spirit, the cloud filled the house of God. Assim que o sacerdote não por aqui da parapa sirve para motivo de enúbia, para sobre a glória do Senhor ayena a casa de Deus. Aleluia. Let me testify about this. Lagami testificar disso aqui. I've seen this cloud before. Minha wake núbia aqui para mim. Not a literal cloud, Não núbia literal, but I saw it like this. pero uma wake assim aqui. One morning we came to service. Uma inta não sabia serviço. I was the usher, the only usher of the whole church. Estava piano de outra igreja, caminda estava a ujier, estava o único ujier dentro da igreja. The pastor could not preach. E pastor não pode predicar. The glory of God manifested Pastor, a itself. glória de Deus a manifestar seu mês. Everybody Tu was rende down. tabatariba flor. Tu rende tabatariba flor. Everybody was down. Tu I was rende the only tabatariba man flor. standing because I was the only usher. A mi estaba te único en da preparar para mi pia não passou mi estava te único ujier mi pora baya bau. I saw it Mawake. and I was impacted by it. E ela impactava. No preaching, Não tá tem no predicação. nothing. Não tá tem nada. It was just the glory of God. Estava te chis e glória de My Deus. natural eyes could not see the cloud, Mi wowo natural no para wake nubia, but on the inside, pero pa dentro the temple, e templo. it was filled with the Estava glory. llena que And glória. de Deus. everybody, all of us in there Turdi não se denan. were able to testify about the cloud. Estava tá capaz de pôr a Because what was testificar de happening on núbia. my inside was happening there, Deus, lo all que estava over. passando de mim And para dentro, everybody estava went passando, down Tu ronde, tu renda vai bom. for more than 2 hours. Para mais que 2 horas. Yeah. Yeah, I remember that day. Pastor never preached a word. O pastor não pode predicar God nenhuma came palavra. down himself and preached His Deus glory. havia bom e predicava I sua want that. glória. I don't know about you. I Ami want quer that. ser, ami não sadibo, ami quer ser.
What provoked the glory of God? Kiko a provocar a gloria de What Dios. caused the cloud to manifest itself in the temple of God? Kiko acosta ko e nubia e a presentar su mes de casa de Verse Dios. 13 of 2 Chronicles 5 has the key. Versículo 13 de 2 Crónicas ng 5 ting e yabi. It says there that those playing instruments and those singing, Eta bisa inang ko, sunang ko toka instrumentos, nang ko tabata canta, they were together as one. nan tabata uni, They became Como one. nang abira And then in that unity, A teori dengue unidade na they praised the Lord and they gave thanks to the Lord. Alaba Dios e na danki na Dios. All they said is, you are good. Tu lo que na bisa ta bota bom, Your Ibo faithful love misericordia, endures forever. ta perdura para sempre. And what happened right after that? Que passa depois de sei? The glory came. E glória The aba. cloud came. E núbia It was aba. a thick cloud. E tava núbia diki. This tells me that it had weight. E sei ta bisami ko eta tim peso. When the glory manifests itself like that Ore in glória weight, manifestar su mes de peso assim. your knees cannot handle it Por anymore. o dia no por guante. Your hip cannot handle it O anymore. hip punta guante mais. Your heart cannot handle it O anymore. coração no ta guante Your mais. mind cannot handle it O anymore. mente no The po only guante thing mais. I can do is go prostrate E único coisa que a mim tava por a ta postra mi mes. and thanking Him. E dona danki na je. And this is the essence of this teaching. Antes aqui te essência de enseñanza. This is for us as GSCC. Essa aqui tá para nós como GSC. God wants us to know Deus quer para nós saber that the greatest anointing que é unção de mais grande, is the corporate anointing. da é unção corporal. He wants us to know that as we come together É que é para nós saber ora nós as juntos one, como He will come. Ele bem. He can come Ele por and bem. manifest Himself in our midst. Amen. Are you here? Bota aqui na. And the condition is E a condição tá together as one junto como and praising Him. e alabando Now, praising Him is praising alabando Him. tá alabando There are certain songs Tem certo cantica não? that don't praise Him. Na nota alabe. I'm not talking about singing about your needs. Mi nota pape di canta di boa necessidade. Viena I need you. Ami me stay bo. Fill me. Viena ami. Give me. Dona ami. Tell me. Bisa ami. Anoint me. Ungi ami. As if He does not live anymore in you. Mane cuenta viva más de bo. Are you anointed or not? Bota ungi of no. Or are you leaking? Of bota lek. Eta lek salibay. The Bible says He came in us permanently. Biblia bisela binde nos permanentemente. Even if you are perforated, He stays there. Hasta si bota perfora eta que ding. Anybody here? Ding. So this thing of there's a place for I need you, fail me, there's nothing wrong with that. E un lugar pa cantica ng mané llenami, mi But mestay if I want Exactly, pero si mi His glory quier to manifest su in our gloria manifestar, I need to praise Him. mi tengo alaba adora I am no longer the center. A mí no está más el centro. I am not the focus anymore. A mí no te enfoque más. He becomes the center of it all. Esta vire centro de turco. He is the center here, Este centro que and tem. He is the center in our midst. E este centro me meio de nós. That is praising God, Aceita alaba a Dios. especially in crisis, Especialmente de especially in need. crisis. Especialmente de In necesidad. my need, De mi necesidad. I have His strength Mi tenho su to força. keep praising Him. Para seguir alaba Anybody here? Tiene que tem. So how do we do that? Deus quando está se aqui, You are great. bota grande. You are faithful. Bota You are fiel. lovely. Hello. Bota amoroso. Amen. Amen. You are God. Bota Dios. That's how we minister to Assim Him. nós está ministrando. No a Ele. longer about I need this or I need that. No más a mí me interesa aqui, a mí me interesa allá. If I have it or not, He is still God. Se me tiene ou não, é Deus que tu vai. And I will praise Him.
Y amilo alabé y I will adoré. praise him. Amilo alabé. You are good. Bota bom. Forever you are Your good. mercy endures forever. And maybe you didn't get a salary that month. Y portabo na e salario lunes. And maybe you are sick. Y portabo ta malo. And everybody hates you. Y tu rin to diabo. You're being persecuted. Bota waro persegui. But he's still good. Pero ainda eta bom. And you sing about that. Anto bota queda canta You de sa akin. declare that. Bota declarar sa akin. Amen. Amen. That is praising him. Eseita alabé. That is how we come together. Así na nos tabini junto. Amen. Amen. And when God sees that, Anto ora Dios wa que sa He says, akin. now they are praising Eta me. bisa awo nang ta alabando And amin. before too long, when we praise Him, He will come and manifest Himself. Anto prometo tempo pasa según uno sa alabe, elo bini y elo manifesta su mes. Hallelujah. Thank you, Lord. Why do I True praise Him? worshipers. Because He is worthy to be praised. Pa aqui kumita alabe, pa ta digno pa wardo alaba. I don't have to get nothing. Amin no me saya nada. He is. Eta. He was, is, and will always Eta be. patatata y sempre lo ta. He is good. Eta bom. He is faithful. Eta fiel. Whether I got something or not, Si me haya algo of no. He is. Eta. So I will declare that. Dos amin lo declara I will ese. lift Him up. Mi lo halse. And when we do that, Anto ora nos hace as a ese, church, como iglesia. when we come like that, Ora nos vini junto así. early in the morning, Meinta trempang. I don't come 5 minutes before the preaching. No, Minta bin 5 minutos pro meco predicar. that is not praise. Esa aí não tá alabanza. That is convenience. Esa aí tá conveniencia. Are you here? Botei. I would say let's all stand A mi lo bisa bang and para. let's praise Him. E bang adorar. Do it in your own words. Así é de momento um You know why palavra. you can do it? Você sabe como pode ser? You have the anointing on the inside. Passou botar unção para dentro. Yes, you are anointed. Botar ungir. When we praise Him, don't sing. Ora nos alabe. Just keep that going. Não canta, diz o antecei. É tono aí. It's not about singing. E não tem que ver com o It's about cantamento. praising Him. É tem que ver com halsa e. In that melody, Tem a melodia aí you na. make your own song. A boa se bo cantica pé. Can you do that? Bo boa se sei. In the midst of your crisis, can Me you do meio de that? bo crisis. Bo You boa don't se have to sei. be a singer. Bo não é um cantador. You have to be a praiser. Bo me um A alabador. praiser is not a singer. Alabador You don't não have to be a cantador. singer to be a Bo praiser. não me cantador para alabador. Praising means lifting up His Alabar que name. men halsa su nome. That's what it is. Esse aí tá. How do I lift up His name? Como tá alça su nome? You are good. Bota bom. And maybe I am in E crisis. portar me tá em crisis. You are good. Bota bom me tá bise. Your mercies Bo misericórdia. endures forever. Perdurar para sempre. You are good. Bota bom. I thank you for Me everything. dê uma budangue para turcos. Can we do that this morning? Nos por acessar que eu meinta. Tell yourself, praise bom the mesmo. Lord. Alabar Dios. Tell Alma yourself, alabar Dios. arise and shine. Bisa bo mes lante brilhar. Lift your focus from your problems. Kita bo enfoque de bo problema. Could be a person, É porta it could be an persona. offense, É porta it ofensa. could be something that happened in the É past, porta algo que passa em passado. it could be sickness, É porta enfermidade. whatever it is. Kiko que tá? God wants us to praise Him. Dios quer para nos alce, alabe, honre. When they praised Him Ora ko na nga and when alabe. they thanked Him Anto ora na dune in danki. one accord, Den when they acuerdo. did it collectively, Esse aí que vem com inteira igreja assim that junto. greater anointing came. É unção mais grande na barra. That corporate anointing É came. unção corporal na barra. And things started to E happen. gostam a começar só de. Tonight we will talk about the effects of praise. A noite nós vamos falar de The power of the corporate anointing alabança, poder de unção corporal and united prayer. e oração unida. But for now you need to know this where Pero you por are. agora aqui vamos acessar isso aqui. Isaiah 10 verse 27. Isaías 10 versículo 27. Let's look at this principle. Vamos a que Keep princípio praising aqui. Him as you Sigue listen to what I say. Sigue alabe segundo você escuta o que Isaiah você 10 pensa. 27 Isaías 10 and the 27. New King James Version. Den versão de King James, New King James. This is prophetic. Essa aqui está profético. When it was written, Ora que eu escrevi, it was prophetic, estava profético. which means still the day of today. Esse aí que vem com o dia de Yahweh, It is still active. ainda está ativo, ainda está It profético. shall come to pass Assim não in só that day. tem dia aí.
that the burden of the enemy will be taken away Com sua from carga- your shoulder, Com sua carga lo guardo quitar for de vos holder. and his yoke from your neck. E su jugo for de boneco. That yoke will be destroyed because of what? E jugo e lo guardo quebrar pa motivo de Kiko. The anointing. É zeta de chão. You are anointed, A bota ungi. and together E junto there is a greater anointing. tem unção mais grande. It says there, Eta bisinang. the burden, E carga. the yoke E jugo. will be destroyed. Lo guardo destruir. What burden, what yoke are we talking about? De que jugo, de que carga nos está papeando? The yoke, the burden of sickness, É jugo de enfermidade. problems, É carga de problema. addiction, Adicção. all those things. Tu recostam aí. God says, Deus te avisa. when you praise me, Ora bo alabami. my anointing will manifest. Mi unção lo manifestar babo. And in that moment, Anto de momento the yokes é jugo. and the burdens Anto carga na will be destroyed. lo guardo quebrar. Never come to church Nunca vim igreja with your face down. com cara abau. Never live your life out there Nunca viva bo bidei fo. with your face Com down. cara abau. You are anointed. Bo cara de derrota. Bota You have in you Botim de the bo. very person É persona that can destroy É única persona que pode destruir. the burden and the yoke. É carga nan e jugo nan. The moment you let your face go down, É momento que bo cana drenta, que bo cara de derrota. that is the moment you just let your faith become weak. É hora e tem momento que balaga bo fé debilitar. Praise the Lord is the word this morning. Alaba, Senhor, te palavra de We are the temple of Nós God. é templo We do are the Senhor. house of Nós God. é casa de We Deus. are His building. Nós tá su He edifício. promised to live in Ela us primitiva viva de nós. permanently as Permanentemente. individuals. Mesco como And when we individuo come together like y this, como corporal, ora nos viene juntos. when we come and do this together, Ora nos viene hacer aquí there will juntos. be a release of His anointing, Lo ta, a su unción, manifestation of His lo anointing. los y lo manifestar. His power will come. Su poder lo His viene. life will come. Su vida lo viene. Fire will come. Candela lo viene. Whatever you need will come. Lo que vos me esteta viene. And it will destroy Y él lo destruir. the burden Carga and the yoke. y el yugo. Where you are, Unda bota. practice praise. Practicabo alabanza. And praise is not a fast song. Ando alabanza no tun cantica lie. I'm not talking about that. Me dava piano de sei. He's giving me a praise melody, which Esta is good. dunami melodia de alabanza que tá bom. In that praise melody, Ando den é melodia de alabanza I que can say something like me this. pode bisa algo maneira aqui. You are good. Bota bom. You are good. Bota bom. Forever you are good. Pa sempre bota You are bom. faithful. Bota fiel. You are faithful. Bota fiel. Your mercies endured O forever. misericórdia da You see perdurar that? para sempre. It's not difficult at all. É nota difícil. Let's praise Him. É tá alabe. And while we do that, Ando segundo nós está se sei. we attract the anointing. Nós está atrair The unção. anointing come Nós está atrair unção and it will bebini. manifest itself. E ele manifestar su The mesmo. cloud will come E nubia lo va. and it will fill this E ele place. llena el lugar aqui. And the burden Anto carga na. and the yoke Anto e yugo will be broken in Jesus' lo name. guardo quebrado em nome de Jesus. Let's praise Him a minute. Aleluia. Bang alabe. In your own words, De not mo my própria words. palavra na, não de mi palavra na. He is good. Tell É him, tá bom. I lift up your name. Oh Senhor, me I dá thank you. halsa bom nome, me dá mabu danki. Don't Satan fail me. No, Him. No bi se llena mi, no. Abo Senhor. You are good. Abo tá bom, You are Senhor. powerful. Abo tá todo You are the poderoso. healer. You are the provider, the healer, the Abo te provider. sanador, abo te You are the provedor. restorer. Abo te sungo te restaurar. You are. Bota. You will always be Sempre lo botar. Jehovah Hallelujah. Nisi, Jehovah Nisi. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh. Jehovah Makadesh. Jehovah Makadesh. Hallelujah. You are. Oh, nos está lavabo. Botar, Lift botar. up His name. Alza su nombre, o emenda. Lift up His name. Alza su nombre, o emenda. Alza su nombre, o emenda. Papia kune. Hallelujah. In your own Hallelujah. words, come Debo on, proprio church. palabra ng Praise iglesia. and praise. and Alabele, praise and alabele. Lift up His name. Adore, alza su nombre. Hallelujah. Holy Ghost.
Oh Señor. Holy Ghost, Holy Oh Ghost. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Come and manifest yourself. Vini e manifestabo-me. You are the glory of the Bote Father, gloria di Tata. the Spirit of God. Espíritu de Dios. You are our comforter. Abota nos You confortador. are also Lord. Abota Señor. You are also God. Bota Dios también. Come and manifest yourself. Vini manifestabo-me, Señor. Aleluya. Oh, nos te llaman a buen nombre, Tata. Abba. Bin, Señor. If Bin. your flesh doesn't want to praise Manifestabo-me. Si Him, bo carne no que ala bele. then praise Him with tongues. Adeori ala bele kulenga na. Your flesh doesn't want to praise Him, Si let bo your carne spirit praise Him. No que ala bele, haga bo espíritu ala bele. Aleluya. Lift up your voices in tongues, Alza bo so voz na lenga. but praise Him. Pero ala be. Praise Him with everything you Ala got, be kuturko ko boting. with intelligent words or with words Ku palabra that o sin cannot be palabra. understood, Kuno po wado comprendi. with groanings that words cannot Ku express. gemido. Ku palabra no por expresar. Praise Him. Alabe o emenda. Praise Him, praise Alabe, Him, alabe, lift Him alabe, up. alabe, alaba Señor. Oh Señor, nos está alzabo, nos está honrabo, nos está alababo. Oh Señor, bote turcos, bote alfa, bote omega, bote principio, bote fin, bote verdad, bote caminda, bote vida. Oh Señor, nos está alza buen nombre. Señor de trono de gloria. Oh Señor, nos está pidiendo bopianan, Señor. Mas sobre nos te estimamos, Tata. Nos te estimamos, Señor. E nos que alzamos, nos que coronamos, entronamos. Ponemos de trono de nos vida, Señor. Hura la baba shetere le bebe condo. Iriantara la bacanda la bashende. Here le bebe ira la bashatara la baba condo. Ira la mahandara la bashende. Hura la bacanda la bashekere le bebe kira la bashatara la baba condo. Iriantara la bahondo lo bobo she. Ira la baba bashatara la baba condo. Ura la baba. Abre vossa boca nang manifestar na jeb. Halse entroner e trono de vida. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Make an effort to praise Him. Haz un esfuerzo y alabe. Aleluia. Você Senhor de vida. O carne que brinca contra bo. O carne que ami, pero mostré, no. Agora que nos Your vai flesh alabar, wants Senhor. me, but show him no. Nos está alza, We are Senhor. going to worship the Lord right now. Aleluya. Hallelujah. 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 Lift up His name. Jesus, Jesus, Jesus. Our Savior, our Lord, nos Señor, nos Salvador. Aleluya. Our healer. Nos sanador. Our Nos deliverer. libertador, Señor. Jesus, Abba we liberanos, call upon Señor. your name. We praise Jesús, you. buen We nombre, praise you. We Dios te praise you, alabamos, Lord. Señor. Nos te alabamos, Come Señor. and manifest your glory in this Ven, baja y place. manifestamos gloria de Fill casa this aquí. house with your Viene cloud. casa aquí como nubia. Touch your people Toca once vos pueblo again un día más. Toca vos with a pueblo un día fresh más. anointing. Con unción fresco. Do the new thing Hasi amongst pocos us. novo me made di nos. Hallelujah. Aleluya. 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 Oh, Señor. Oh, nos te estimamos, Señor. Vos te rey de reina, vos te Señor de Señor. Aleluya. Señor, vos te sentar y ver trono de mi vida. Oh, Señor, me te agradecemos, Señor. Me te agradecemos para quien votaste, Señor. Me te agradecemos por lo que bajaste, Señor.
Me te agradecemos por lo que vos estás haciendo y lo que vos vas a hacer, Señor. Aleluya. Vos estás bom, Señor. Oh, vos misericordia está para siempre, Señor. Tu día de nuevo, Señor. Tu día de nuevo, Señor. Ura la papá. Our beloved Jesus, our beloved Jesus. Oh, no, Señor, estimado, Señor. There's none like you. No tiene ningún cuta manera vos. There is none No like tiene you. ningún cuta manera vos. Lift up your name Halsa su above nombre. everything, Mita halsa bo nombre ba above turcos. everyone. Mita halsa bo nombre ba You turrende. are God. Abota Dios. You are Lord. Abota Señor. Hallelujah. Aleluya. Your promises are true. Vos promesa nanta verdadero. Your promises are yes and Vos amen. promesa nanta sí. Amén. Thank you. Danke, Señor. Danke. We thank you, Oh, Lord, nos te agradecemos, for Señor. all that you have done Pa tú lo que vas a and hacer. all you are Y doing tú lo que vos estás and haciendo. everything that you will do. Y tú cosco vos lo haces. Yes. Oh, sí, Señor. Yes, we praise Sí, you. Señor, nos está We lavado. praise you. Nos está We lavado. lift up your Nos está name. alza por nombre. Thank you, Jesus. Aleluya, danke, Señor Jesús. Danke, Aleluya. Señor Jesús. Corda que coquita corporal. Ainda me estaba aquí en de parar, boca será, no está alabada, de nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Listen, in this presence, En su presencia. I speak healing into your life. Me te declarar sanación de embobida. I speak deliverance into your Me te life. declarar liberación de embobida. The effects of praise. Efecto de alabanza. First thing is that the anointing will manifest. El primer cosa que unción lo manifesta. And when it manifests, Y ahora que manifesta, automatically, whatever is a Automáticamente, burden and a yoke, it will lo be que está un destroyed. yugo, un carga, Do you understand lo that va a principle? destruir. ¿Vos te compras de esa aquí? Burdens and yokes cannot coexist with Cargan y His yugan, anointing. no puede coexistir. The purpose junto con of the su anointing unción. is to break El propósito every de unción burden and yoke. estaba aquí para tu carga y tu yugo. So if we praise Him, Si nos a la when vez, we praise Him, óranos a la vez, burdens and yokes will cargan y be yugan, destroyed. lo guardo destruir. Sin Yes. duda. De nombre de Jesús. If you don't get it today, Si vos no hay agua, you will get it tomorrow vos estás ahí mañana. or the day after. O el día después. If it takes my whole lifetime, Y por hacer tu entero vida largo, it's okay. está ok. I have praised Him. Pasó más a la vez. Más a la vez. I don't praise Him to get something. Mi nota a la vez para mí haya algo. If I get something, Si me haya algo, it's His grace, está su and gracia. it's fine. Y está ok. Praising Him is more important than getting something. A la vez está más importante que haya algo. Let's keep that going. Van a seguir así. But this morning, Pero a me inta. God wants to heal, Dios que sana. and God wants to deliver. Y Dios que libera. Listen. Escucha. You have to understand our ministry Vos at tengo que GSCC. compreendernos ministerio de GSC. That's why I don't like to go and lay hands all the time. Tá pensando, no te gusta cana pone mar y va en tu So momento. God spoke to me personally. Pasó Dios a papi con mi He says, personalmente. the anointing that I've given this house, Él avisa a mí, es unción como tú en casa aquí. I don't want nobody to take it from it. Mino que yo era tu mes en mí. Exactly. My glory is mine. Mi gloria está de mí. So He can touch you where you are and heal you. É por tocabo, camina, botar e sanabo. I don't have to lay a hand on you. A mí no tengo que poner man arriba bo. The first condition is Pero por mi condición está praise Him. a la vez. Next is belief. Y después está Do you quiere. believe that you can be healed? Bota quiere como por Do you sanar. believe that He can deliver you? Bota quiere que por liberabo. If that is a yes, Si ese aí tu sí, then receive it. ante hora recibir. Because we have the perfect environment Nós temos for miracles, atmósfera signs, and wonders. perfecto. A milagros, señalan y prodigios. Receive Recibir. your healing. Vos sanación. Receive your deliverance right now. Recibimos liberación ahora In aquí. Jesus' En el nombre de mighty Jesús. name. Be free in your mind. Sea libre Be de free in momento. your heart. Sea libre de mi corazón. Be free to serve God. Sea libre para vos Be servir Dios. free to do
sea libre bajarse. The will of God this morning. Es voluntad de Dios de Be movida healed this morning in Jesus' sea name. sanar a en el nombre de I Jesús. don't care A mí no te worry. what kind of sickness we're talking about. Que enfermedad nos está para pedir. That's not important. Esa es nota importante. Most important is this, Lo más importante es that the healer is in the house. el sanador está en casa aquí. And he wants to heal you. Y es que sanamos. And he can heal you. Y es por sanamos. Receive your healing right now. Recibimos sanación ahora aquí. Receive your healing right now. Recibimos sanación ahora aquí. In Jesus' En mighty el nombre de name, Jesús. receive your healing. Recibimos Receive your sanación. healing. Recibimos sanación. Aleluya. Yeshua. My beloved is the most beautiful amongst thousands. Thousands. My beloved is the most beautiful amongst thousands and thousands. Yeshua. Yeshua. Yes. I want you to know Me que para você, that Jesus is the baptizer in the Holy Ghost. que Jesucristo te sunco está batizado em Espírito Santo. Maybe you are here with a hunger and thirst Portava aqui não com hambre e sede for more. para mais. Jesus says, Jesus está if dizendo, that is your condition, se essa é a boa condição, be filled with the Holy Ghost. seja llenar que Espírito The Santo way you de are, Deus. be filled, be filled. Maneira Be botar e filled, caminho be botar, seja Be llenar, filled with seja the Holy llenar, Ghost. seja llenar que Espírito de Jesus, Deus. you just Recibe. called upon, is the baptizer of the Holy Llama Ghost. Be Jesus, filled. eta é sunco está Be batizado. filled with the Seja Holy llenar, Ghost. seja llenar que Espírito And if you have Santo. a need to speak in tongues, E se você tem that necessidade para beber língua, is the working of the Spirit of essa God. é obra de Espírito Speak in Santo de tongues. Deus. Para beber língua. Because that comes with the baptism. Para se aceita bem que bautizo. Speak in tongues. Para beber língua. Don't be afraid. Não tenha medo. His presence is here. Sua presença His está aqui. lá. glory is here. Sua glória está aqui. The lá. glorious presence of the Father Sua glória manifested by the Spirit of God. manifestada do Espírito de He Deus. is here. Está aqui. Some of you are being baptized in fire Algum as de vocês well. não agora batizado em candela também. I speak fire over your Me life. está declarar candela de I bebida. speak fire Me over está you. declarar candela de bebida. That precious fire, É candela precioso. that persistent fire. É candela persistente. You see that fire burns in your heart. Botawak é candela é queimando dentro do coração. When sin comes lurking around, Ora picar bem tawak rond. Da lurbo. that fire keeps you standing for É Jesus. candela é ta mantener bo parar para When Jesus. you're persecuted, Ora bo guardo perseguir.
What keeps you standing is that fire. Lo que te tenebo parata e Be candela. baptized. Sea Be bautizado. baptized by the Spirit of God Sea bautizado por and Espíritu fire. de Dios. Receive it right now. Recibir agora Jesus' aqui. name. En nombre de You Jesús. determine Bota determinar. if you will receive it or not. It is your faith. Se bota recibir The presence of God is esta boa here. fé. É presença de Deus Everything está you aqui need na- is here. Turcos como me According to your faith, receive the baptism of the Holy Conforme Ghost, você a fresh recibir anointing, bautismo do and Espírito with Santo, fire, with unção fire, fresco e candela. young and old. Young e It viejo. doesn't matter. Receive it. Não te importa. Receive Recibir. it. Recibir. Jesus' name. En nombre de Jesus' Jesús. name. En nombre de Jesus' Jesús. name. En nombre de Jesús. Jesus' name. En nombre de Jesús. Jesus' name. En nombre de Jesús. Jesus is also the healer. Jesús te sanador também. He says that by my stripes you are Esta healed. visa com meio de milhaga não botar sanar. There is a strong anointing in this place. Listen, Está unción fuerte de su presencia. there is a wave of glory coming right now. Tem nubia de glória. Ola di gloria ko tabay bing award Ola de kinana. glória que também agora aqui não. Aleluia. I will count to 3 and it will pass by. Me te conta até 3 e ele passa. And that glory contains healing. Até a glória aí te contém sanação. When it passes over you, it will heal you. Ora passa de babo e lo sanabo. Whatever healing you need, Que sanação como me it ester. is in that glory. Está em glória aqui. By his stripes you are healed. Para meio de sua llaga não botar sanar. Through his sacrifice you are free. Dori su sacrificio para liber. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. I'm going to count to 3. Me te vai conta até 3. Receive. Recebi. 1, 1, 2, 2 and 3. e 3. There goes the glory. Até glória. Até glória. Receive the glory. Recebi a And glória. receive your healing. E recebi a sanação. Receive it. Recebi a sanação. Receive it in Jesus' name. Recebi em nome de Jesus. Em nome A de wave of his glory. Jesus. Nubia de sua glória. Receive your healing. Recebi a sanação. Receive your healing. Recebi a sanação. The wave is still passing by. Nubia está The wave passando is by. still there. Ola está Receive passando your by. healing. Receive Ola your está passando healing. by. Recebi a sanação. Recebi a sanação. Jesus' Aleluia. Jesus' Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus' name. Em nome de Jesus. Receive your healing. Receive your deliverance. Recebi a liberação. Receive it. Recebi. Receive it. Recebi. Recebi. Jesus. Em nome de Jesus. What you could not do, try to do it. Lo que vos no podrás hacer por Confirm vacío. your healing. Confirmamos sanação. What was difficult before, if it is easy now, it is God. Lo que estava tão difícil para vos hacer promessa That para touched vacío, aceita Deus. Aceita Deus. Aleluia. I see people with migraine here. Me estava aqui gente não tem migraine. In Jesus' name, that burden of the Em migraine nome has de to be Jesus. destroyed in Jesus' E name right now. yugo, e carga inanang de migraine, That me vai awo. yoke of the migraine E breaks yugo now de in migraine está Jesus' name. quebra agora que em nome de Jesus. Receive your healing. Recebimos sanação. Be alleviated completely Sea aliviar completamente em nome because de of the Jesus. anointing that's Para in this motivo de place. yugo. Unção que tem casa de Deus. Para motivo de unção que tem em casa de Deus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Aleluia. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord.
I want to speak right now Mita vai papia ora aqui. certain things that need to happen during this week for you. Certo costan ko tingo vai passar den esse manga aqui pabo. You are stuck in certain processes. Bota pegada em certo processo não. That things that God needs you to have, and they are stuck because the enemy is causing a delay or just limiting. Costan ko pegar para sobre inimigo tá zorg para boque da pegar. Is hindering your blessing. Costan ko tá inimigo tá stroba bo bendição. We're going Costan ko Deus to que together as one, we're going to give him a command to let loose. E junto como curpa, nós vai dar comando pela gelosa. God has sent your word. God has sent your blessing. Amanda bo palavra. But there is a delay. Amanda bo bendição, pero tem tardança. And that delay is going to have to stop right now E in Jesus' tardança name. é tingo para And that release has to happen during this week. E esse tingo passa durante a semana aqui em Jesus' nome de Jesus. We come Hallelujah. against the hinderness of the enemy. Nós estamos contra We come against the estropação delay of do the enemy. inimigo. Nós estamos We contra come a against his retardança attack. do inimigo, We contra seu come ataque. against his Nós estamos schemes and his contra plot. sus esquemas As e plotas. one in Jesus' Como name, em nome we de Jesus. command him to Nós let estamos the blessings of the children of God loose in Jesus' mighty em nome name. poderoso de Jesus. Aleluia. Let loose right now. Lágalos em nome de Jesus. Thank you, Lord. If you are waiting on something, tell the Si você enemy, guardando para algo para let inimigo. my blessing loose in Jesus' name. Los em nome de Jesus. I command you to let my blessing loose. Comandavo para bolaga mi bendición. You release my blessing now. A bola que los ahora aqui. In the name of Jesus. Release em nome de Jesus. Thank you for the release. Danke para release. Thank you for the abundance. Danke para abundância. Thank you for open doors. Danke para porta abrir. Thank you for a rain of abundance. Danke para lluvia de In abundância. Jesus' name. Em nome de Jesus. Thank you for contract signs. Thank you for contract ng firma. Thank you for resolution. Danke para resolução. Thank you for solutions. Danke para solução. Thank you Danke. that the bad that was done against you will become your blessing. Kue batalha ko abini kontra bolo E bira malo, malo kawara si kontribo, Dios lo bire pa bong. Amen. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. In Jesus' mighty name. Em nome poderoso We de declare Jesus. open doors. Nós está declarar porta não We abrir. declare advance. Nós está declarar avance. We declare Nós breakthrough. está declarar avance, In breakthrough. Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. That which was stuck É lo que contava tá pegar. will loose in Jesus' Lo name. guardo é los em nome In de Jesus' Jesus. name. Em nome de Jesus. Send your fire. Manda bo candela. Send your fire. Manda bo candela. And burn the works of the enemy. E queima é obra do inimigo. Burn the infrastructure of the enemy. Queima a infraestrutura do inimigo. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de In Jesus. Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Thank Jesus. you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I hear. Danke, Senhor. I hear. Me te escucha. Me and my house, we will serve the Lord. A mí y mi casa lo sirve Maybe you have Dios. family members that did not give their lives to Jesus Porta yet. botin gente na nebo família que não dura na vida na Jesus ainda. We speak release of that as Nós está well. declarar que esse também está guardado em los We em speak nome de a Jesus. suddenly in your household. Nós está declarar de repente de mo casa. Suddenly that which was impossible becomes possible. De repente lo que estava impossível está vira Suddenly possível. that De which was a repente no becomes a lo que yes. estava tá não está vira sim. Suddenly that invitation De repente é invitação em will be in your favor. lo está de bom favor. Me and my house, A mí y mi casa. we will serve the Nos lo Lord. sirve, Señor. Declare that over your household. Declarar ese riba bo casa. Let's A do it mí y mi together casa. in this anointing. Base junto de unción Me final. and my house, A we mí will y mi serve casa the lo Lord. sirve, Señor. Me and my husband, me A and my mí y mi wife, casa lo sirve, me and Señor. my children A and my mí y mi grandchildren, casa y mi yuna and y their mi children, we nieto will nan- serve y the nan Lord. yunan. Lo nos sirve, Señor. We declare that in Jesus' name. Nos está declarando ese en In nombre de Jesus' Jesús. name. En nombre de Jesús. Hallelujah. 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 Come A on, mí, let's mi give casa, God a big mi nieto, applause na this mi morning. bisnieto, na mi yunan. Amen. Dona a Dios un aplauso Amen. grande aumenta. Amen. Glory to God. Glory to God. Gloria to a God. Dios. Tonight we will continue. A noite nos lo sigue.
I will Hallelujah. teach on the effects of praise. Lo mi está enseñando riba efecto nan di alabanza. This was a little bit of it. Esa kita tuntiki DJ. Well, we need to go into the Word of God and see Awe noche nos tengo vai den palavra de Dios e wa. all that God has prepared for you and for Tudo me. lo que Dios ha preparado pabo e para mim. Come tonight, Bem awe and we noche. will talk about the effects of E nosso praise. papo de efecto nan di alabanza. I want to show you something also. Me quer mostrar algo também. What we just did, was it great? Lo que nós acabamos então tá bom? We just spent half an hour praising God. Nossa passa meia hora tá alabar Deus. Let's be honest here. Bang tá honesto que não. Did you ever praise the Lord for half an hour Vai in your aqui life? alabar Senhor para meia hora trai outro seguir. If not, you just did it. That's a Se você não miracle. assim, vai caber assim, sabe que um começo. You didn't ask Him for nothing. Vou não pedir para nada. You just lifted up His Vai name. desalça seu nome. Take what you learn here, take it home. Lo que vai aqui na awe, lo que vai sim vai conectar. Make it part of your spiritual discipline. Assim é parte de boa disciplina espiritual. Are you here? Botei? Half an hour just passed by like that. Meia hora passa ali assim e vai. It was quick, Então tá rápido. right? Sim? Give God praise this morning. Dona Deus alabanza obviamente. Let's close. Bancera. Hallelujah. Aleluia. I receive so strong to pray for those who do not have Christ in their heart. Mita recebi firme pa ora pa Before we go estar. home, let's do that. Kung no a recebi Cristo nunca terão coração. If you are Porém, here vai cas bang así. And you Si need bota kinang Jesus. ibo misteri Jesu Cristo. If you are here Si bota kinang and you went away, you want to come back. iba descarriar ibo que bim back. If you are here Si bota and kinang you're not sure, ibo nota if seguro. something happens, you will enter heaven. Si algo pasa bolo dentro cielo, We need to pray. nos mester alabar. Say with me, Father Bisa God, comitata Dios. I repent. Bisa comitata Dios mita repenti. And this morning, I open up my heart. Obviamente mita abre mi coração And Jesus, e I Jesus ask you to come mita pediu pa bobing and take over my life. e toma over mi vida. I surrender my life to Mita you. entregar I mi vida na lay bo. it down Mita pone a bo before you. dilante bo. Come into my life. Big de mi vida. Wash me clean Lavar mi of all limpi. my Di sins tur mi picana. and make me a new E creature. assim uma criatura Help nova. me to walk Ajudar-me para mi as a cana. child of God. Mane um yu de Deus. I surrender it all Mita to you. entregar tur costa bo. Here is my life. Ata mi vida aqui não. Show me the way. Mostrar mi caminho. From today on, Diawe pa dilante. you are my Lord Abota mi Senhor and you are my e Savior. abota mi Salvador. In Jesus' name. Em nome poderoso de Jesus. Father, I pray also Tata mita ora também for the church of Pastor Etzel and Jesse Granville. mita ora pa igreja de Pastor Edsel e Jesse Granville. The boy that got the accident on the motorcycle was a child of God. Mucho hombre que hay accidente ribe motocicleta tao un yu de He was Dios a un yu de member nan cas. of their church. Miembro de nan iglesia. And of course, that shocked them. E claro, esse é sacudinan. And they asked us to pray for them. E nan pidi pa nos ora e queda tenen de oração. So, under the same anointing, let's Dos pray bau for de them. unção aqui va Father, ora pa nan. Tata, When when people rejoice, we rejoice with them. When people are ora on the gente ta grief, regocijar, nos ta we regocijar grieve kunan, with pero them as well. ora gente den duelo, nos tambe ta bay den duelo kunan. We thank you that he was a child of God. Nos ta agradecido que tao un yu And de even Dios. though he was taken cruelly like that, Aunque que la guardo que va cruelmente he así. was a child of God. Estaba un yu de Dios. We thank you for that. Nos agradecemos pesei. But this suddenly that took place, Pero de repente aquí que toma lugar. is bad news for the family and Ta notícia congregation. duro So para we a família pray e for a you to congregação. comfort them Deus nos está ora para in a confortar, time para such as carregar this. de momento maneira aqui. In Jesus' name. Tem nome poderoso. Strengthen them Dona nan força. and let them testify E la ganan por testificar about his life. de sua vida. Because without Jesus, Passou sem Jesus, his death su morto, would have been a problem. lo estava problema. But because he had Christ, Pero passou que está em Cristo, his death su morto was gain. estava ganância. Was gain. Está In ganância. Jesus' name. Tem nome poderoso. We de thank you, Jesus. Lord, Nos for agradecemos, Pastor Senhor. Etzel Para Pastor and Edsel Jesse, Father. e Jesse. Bless all of them in Jesus' name. Bendición a cada um em nome May de God Jesus. bless you also. Que Deus bendiga a você também. Take you safely to your E vá home. você safe casa. Bless you during this week.
Bendicionamos durante Simaki. And if you're coming tonight, we will see each other. Y si volvía buenas noches, nos lo va a And keep that praise going in Jesus' name. mantener alabanza ahí. Amen and amen. En el nombre de God Jesús. bless you. Amén y amén. Dios Hallelujah. bendiga. Aleluya.